როგორც მოგეხსენებათ, პრემიერ-მინისტრმა ცოტა ხნის წინ დაანონსა პანდემიის წინააღმდეგ მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ფართომასშტაბიანი კვლევა. ჩვენ ფაქტიურად დავასრულეთ უკვე მოლაპარაკებები ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, პრაქტიკულად მზად ვართ უკვე რომ კვლევა დავიწყოთ. შეთანხმებულები ვართ როგორც USA-თან, ისე გაეროსთან, ცალკეულ სააგენტოებთან. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის რომ ეს პროცესი იყოს დამოუკიდებელი, სწორედ ამიტომ კვლევა განხორციელდება ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მიერ დაქირავებული ექსპერტების მეშვეობით. კვლევა მოიცავს ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებს, როგორიც არის კრიზისის მენეჯმენტი, სამართლებრივი ჩარჩოს ანალიზი პანდემიის დროს და ადამიანის უფლებები, რომელიც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა. ჩვენი მიზანია რომ მოვახდინოთ გამოწვევების იდენტიფიცირება, რაც ამ პროცესში ჰქონდა, მიუხედავად მიღწეული წარმატებისა და მომდევნო ტალღას, ისევე როგორც მომავალში მსგავს კრიზისებს კიდევ უფრო ეფექტიანად გავუმკლავდეთ. On behalf of the United Nations Development Program, it really gives me great pleasure to salute and commend the government of Georgia on its response to the pandemic. I think anyone who looks at the numbers and compares them across the region, globally, can see that Georgia stands out as a real success story. And we mourn the lives lost here and the people who have suffered the disease, but the numbers are so small. It suggests that Georgia acted fast. Georgia took the science seriously, and we know we have excellent epidemiologists here. We see they're national heroes now. And that the government listened to what the science said and was very clear. And also to salute Georgia on the great connection between the authorities and the public, that in contrast to many places where the pandemic is out of control, Georgians listened to the guidance and they followed the guidance. They need to continue to do so because we see now people are quite relaxed, but we hope they will continue to do so. But that really makes, you can see that Georgia is a success story so far. So in light of that, UNDP and, as you heard, the other UN agencies and USAID are very keen to be involved in a study that will look at how Georgia did it well, but also what might have been done better. And here again, we would salute the Prime Minister personally for his openness, his willingness to look into not just the success story, but also areas that, if there is a second wave, or in the event of other crises and emergency, what might be done differently. And what we especially appreciate from UNDP and the UN side in standing up for the Sustainable Development Goals and the idea of leaving no one behind is that there is a commitment, strong commitment from the Prime Minister to look at the experience of vulnerable groups that may have been at higher risk in the pandemic, and to look at underlying inequalities and to see not just what might be done to help them in the context of the pandemic, but more broadly going forward to address inequalities and the question of marginalization. And we have a slogan now in the UN system, which is, it used to be build back better, now it's build forward better. So to leave no one behind and build forward better so that Georgia can be an even more resilient society in the future. For the Office of the High Commissioner for Human Rights, one of the more important aspects of the government response and the study that is now under discussion is essentially how human rights have been protected during the period of pandemic, and especially aspects having to do with declaration of state of emergency. International law does recognize that there are reasons to declare a state of emergency and that there are reasons to curtail or even suspend certain rights for a certain period of time. What we'll be looking at, and what I think is important to also look retrospectively and for the future, is to look at the issue whether the measures that have been undertaken have been proportional. We already recognize the very welcome step that in the declaration of the state of emergency, freedom of expression and media were explicitly left out of any kind of constraints, and that was much appreciated. We believe that this type of study also will have sort of international value because a number of countries, including in the region, including Georgia's nearest neighbors, have done everything slightly differently, and we are really for the first time in a situation like this, we have to understand what is absolutely necessary, what is something that we can
continue as normal during the times of emergencies. You know that there are some countries in the region, Georgia's next door neighbor, Armenia, for example, still has a state of emergency, but we're not quite sure how that impacted human rights. So I think everything that we do in looking at this period is just accumulating knowledge. That's already a very welcome step, not only nationally but globally. I think more welcome is also the focus that the study intends to have on vulnerable groups who already in a normal time may feel that they are not enjoying full protection. And that is something that we are really looking forward to working on issues of minorities, on issues of how this period impacted women, sexual minorities, other vulnerable groups like the elderly. On the other hand, we of course hope that pandemic actually does go away and we find a way to cope with it, but nevertheless, recording such experiences like Georgia had is highly important. So we're looking forward to working on this. ჩვენთვის როგორც გაეროს მოსახლეობის ფონდისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვხედავთ რომ კვლევა გააკეთებს სპეციალურ აქცენტს მოწყვლად ჯგუფებზე, ისე ჯგუფებზე, რომელთა სიტუაცია შეიძლება ადრე არც კი ყოფილა კარგად გამოკვლეული სოციალური და ეკონომიკური უფლებების თვალსაზრისით. მაგალითად, როგორიც არის ხანდაზმულები, როგორიც არის ახალგაზრდები და განსაკუთრებით ახალგაზრდების მოწყვლადი ჯგუფები, როგორიც არის შეზღუდული უნარის მქონე ახალგაზრდები ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებიდან და ასე შემდეგ. და სხვა ასე ვთქვათ მარგინალიზებული და მოწყვლადი ჯგუფები, ვინაიდან მდგრადი განვითარება შეუძლებელია უთანასწორობის დაძლევის გარეშე და ამ თვალსაზრისით ჩვენ გაცილებით უფრო ფართოდ უყურებთ ამ კვლევას და ვფიქრობთ, რომ მას ძალიან შორსმიმავალი შედეგები ექნება.